Hello to everyone. Welcome to all. I am Dr. Uday Kumar. I have completed a PhD at NIT Tiruchirappalli, currently serving as Research Associate at IIT BHU. The Research Associate at IIT BHU. Today I am going to give demo lecture for YouTube Master Teacher Mathematics. Vedantu. So this demo lecture topic is inverse trigonometry. Inverse trigonometry is the topic. So before moving to the topic, first of all we must know about the trigonometry. Then only we can move to the inverse trigonometry. So trigonometry. Trigonometry. What comes to your mind if I write trigonometry? I hope everyone knows about in your lower classes, 11th or 10th, all knows the right angle triangle, right? Right angle triangle, ABC. I hope everyone knows the right angle triangle. Why trigonometry is created? What for we are using trigonometry? We can't measure everything. We can't measure everything directly. Instead of direct measurement, indirectly we can identify the triangle sides or angle. We are comparing our natural thing like sun, moon, sky, high building, long distance mountain. So everywhere we can measure the length of that, inclination, angle, so everything via trigonometry. So trigonometry is based for trigonometry studies about the triangle sides and studies about the relation between triangle sides and the angle. So here we all know that right angle triangle helps to identify the sides and angle. So AB, BC. So BC is diagonal, so we consider that as R na A, B. R squared equal to A squared plus B squared, that equals to. So this is about triangle, right angle triangle. So with this right angle triangle, we can identify that. We may consider this as theta. We consider this as theta. Then sin theta equal to, what will come? Sin theta equal to opposite side by adjacent side. Opposite side is AC. Adjacent side is, opposite side by hypotenuse. That is BC. So here B by R. Similarly, cos theta equal to adjacent side AB by BC, which is equal to A by R. So this is basic. And tan theta equal to sin by cos theta, which is equal to AC by BC divided by AB by BC. So BC can cancel. So AC by AB means B by B. That is tan theta. Sin theta, cos theta, tan theta. These are major thetas. 1 by sin theta is also known as cosecant theta. 1 by cos theta is also known as secant theta. 1 by tan theta also known as cot theta. So these are all basics about trigonometry and the right angle triangle. So using this, we can call this sin theta, cos theta, tan theta as a trigonometrical function. So sin theta, cos theta, tan theta, cosecant theta, secant theta, cot theta, everything is trigonometry function. So this trigonometry function trigonometry function has domain and ranges. So that at all we can discuss one by one. So this is based about trigonometry. In inverse trigonometry, so trigonometry everyone knows. Inverse trigonometry means we all know that x and then x inverse. X inverse means, so this is known as inverse. So x inverse means 1 by
x, also known as x inverse. So in the case of sine inverse theta, is this equal to 1 by sine theta? No, completely wrong. So inverse trigonometry means that sine inverse theta. So sine inverse theta is helps to interchange the domain and functions. So now we will look about the inverse trigonometry. In 11th standard, in plus 1 you study about the trigonometry concept completely and the properties of trigonometry, how addition, subtraction, everything you learned. Sin a plus b, cos a plus b, sin 2a, sin a by 2. So everything you learned in plus 1. So in 12th standard in CBSE, inverse trigonometry is one of the one chapter. In JEE exam, trigonometry plus inverse trigonometry together, it will come in a single chapter. So you will definitely get direct mark, 6 to 8 mark from trigonometry, direct plus indirect. Directly you will get 4 marks. Indirectly, it will be helpful for differentiation and integration of complex thing. So sine inverse, cos inverse, cot inverse, tan inverse, so everything will be useful for differentiation and integration. So those things we will look one by one. So today we will discuss about sine function, sine diagram, sine function, sine diagram. Then we compare that with inverse sine function, inverse sine diagram. Why I am comparing? Why I am comparing these two means, then only you can able to understand what is sine, what is inverse sine. Why we call this as inverse sine. So now sine diagram we will draw. I hope everyone knows the sine diagram. Why we are using setup? I hope everyone knows. This is very basic for all mathematics. So this is the entire 360 degrees. We call that a circle. So that 360 degree divided into 4 quadrants. First quadrant, second quadrant, third quadrant, fourth quadrant. So these four quadrants here. We consider this as x-axis minus x plus y minus y. We may consider like this. So here, now I am drawing R unit radius diagram, right? So now this looks like right angle triangle. So in this right angle triangle, we are going to take this as angle theta. We will take this as angle theta. This is radius. I already told one a unit radius circle we consider. So here this is A, B, C. As like that we will consider. So here AB. So what about this point in x and y? Can you write that? In x and y, what is the value? So here I already told r equal to 1. So I need to identify the
x, y. Then only I can mark the coordinate, right? So here in x-axis AB equal to AB equal to, you may consider this as, you can give any name, small a, small b. AB equal to small a, and then BC equal to small b. This is R equal to AC. So AC is hypothesis, AB adjacent side, BC opposite side. So now I want to calculate the AB and BC. How to calculate? Directly we can write AB and BC? No, not possible. With the aid of trigonometry function only we can able to calculate the AB value and then BC value. How we can calculate AB and BC? So now you can apply the trigonometry function. What are the trigonometry functions we have discussed before? Sin theta, cos theta, tan theta, cosecant theta, secant theta, cot theta. So many things we learned, right? So those things that are trigonometry function, that will be helpful to identify the coordinate. Okay. So now we know only two data. One is the circle radius. The radius of the circle is unit. It means 1 unit, and then angle between x-axis and the line is theta. So now we can identify AB. AB is adjacent to theta. So now adjacent side you want to identify. You know only hypothesis, and then you have to apply cos theta. So cos theta is equal to, say AB equal to cos theta. So which is equal to small a. That is x distance, right? So that is x distance. If I take theta equal to 45 degree, otherwise you can convert that into radians. 1 degree is equal to pi by 180 radian. I hope everyone knows this. 1 degree is equal to pi by 180 radian. Why we are converting that into radian means that is for convenient only. We consider 180 as radian. Similarly, we consider 360 as an angle of entire circle. So that is based on 365 days. From that only they derived, and they kept us for reference. So similarly, converting this degree into radian, that is for easy operation. This pi also introduced based on the circumference calculation. If you consider 1 unit radius circle means you want to calculate the circumference. What is the formula for circle circumference? Everyone can directly say 2 pi r or pi d, right? 2 pi r pi d, anything you can write. 2 pi r pi d. How it will come? It is not formula. Don't confuse that with this is formula. We have to memorize all formula. Then only we can able to write. Then only we can able to deliver the data. Not like that. This is simple thing. Why they introduce the term pi? So pi is 27.22 by 7. That is Idamura Karani. We could not able to convert that in ratio, but we consider this as 2.14. Why we are doing that? There is a unit radius circle. That unit radius circle means 2 pi equal to the circle circumference. That length is measured. You draw unit radius circle, for example 1 meter circle or 1 centimeter circle or 1 millimeter circle or 1 kilometer circle. Then the circumference of the circle is calculated. That is equal to 2 pi, right? So that is equal to 2 pi. 2 pi means 2 into 3.14 unit.
So based on that only that came. Okay, we'll move to the section. So here A, B we can calculate and we can write the value. So based on that we can identify the coordinate. So these all know why I drawn this for this chapter. No? This is x, y. So here x is positive, y is positive. Then the x coordinate is, how we are defining that x? X is equal to hypothesis into cos theta. So x means cos theta, that is cos function. So here cos function is positive. Here y value is sin function. Here we already read na sin function. So sin function is also positive. So first quadrant all positive. In first quadrant all positive. Second quadrant, we move to the second quadrant. In second quadrant, x value is, you can try. Second quadrant x value is negative. X value is negative. So x is negative means x indicates cos theta. So cos theta is negative. Similarly, y value is positive. So y value is sin theta. In second quadrant means this is 0 degree, this is 90 degree. In radian means this is pi by 2. Here, what about this? 180 degree, otherwise pi. Here 0, 90, 180, 270, then 360. That complete circle. So here between 90 to 180, sin value is negative. X value is sin value is positive. Y value is because y value is positive. In the third quadrant, all negative. Both sin and cos both are negative. First quadrant both positive. Third quadrant both negative. In fourth quadrant, x positive, y negative. So this is the basic support quadrant. So based on that only the sign will come. Okay. Now we'll draw the sine curve. Now we will draw the sine curve and sine diagram. Sine diagram. Why we call this as a diagram? Na? Sine theta. So theta is theta range. What about theta range? Theta may be any real number. Theta may be any real number. What about y value? Because we consider y equal to sin theta. So what about y? Y is between -1 to +1. So the only possibility, whatever the case, whatever the angle, from -infinity to +infinity, whatever the case, the y value definitely -1 to +1. That is the property of sine. Okay, now we will check the thing. I hope all know that sin theta value and then theta equal to 0, theta equal to pi by 6, right? 30 degree, 45 degree, 60 degree, 90 degree. This all must know, then only you can able to solve the problem. So here I will tell you how to convert that into radian. This is in degree. You can convert that into radian. 0 and then 30 means, I already told how to convert degree into radian. 1 degree equal to pi by 180 radian. Right? 1 degree equal to pi by 180 radian. So 30 degree means 30 into pi by 180. So 0, 0, 1 3s are 3, 6 3s are
18. So 5 by 6. நம்ம சொன்ன மாதிரி 5 by 6 இது. அடுத்து this one is similarly you can convert 5 by 4 here 3 pi by 4, this is pi by 2, sorry 3 pi by 3, what will come, we'll check 60 into pi by 180, right, pi by 3, right, pi by 3, sorry. Now we'll find the y value, then I will show how to draw that y value. Y equal to sin theta. What about sin 0? If you need not to memorize this, also you can easily learn from the curve. We drawn curve, right? I hope you understand. We know this angle theta, this is 1 unit radius, right? We already discussed. Now I want to calculate the sin theta. Sin theta means it will give this value, right? Sin theta equal to this length. I may consider AB divided by 1. So I want to find AB. Sin theta. So here sin 0, 0. Sin 30, 1 by root 2, right? And then sin square theta plus cos square theta equal to 1. That is, I think those things are all trigonometric properties you know well from 11th standard. So this is, sorry, here 1 by 2, 1 by root 2, here root 3 by 4, here 1, right? So this is for sin theta. Similarly cos theta means it will come, similarly cos 0, 30, that we will look after. So first we will finish the sign diagram. Now you can draw this value in a pictorial representation. So this is x, y. Here I am taking this as theta. Okay. You can take this as x also. Instead of theta, you can take this as small x, so that you need not to confuse x axis or y axis. This is minus. So here 0, then 30 degree pi by 6, pi by 4, pi by 3, then pi by 2. Then again it will go. Similarly minus pi by 6, minus pi by 4. Similarly it will come. If you draw the curve now, how it will come? Curve putting now. So the curve will go like this and come like this, right? So minus pi by 2 to plus pi by 2. So sine curve generally come, it starts from 0, maximum at pi by 2, then again 0 at pi, then this I am drawing in positive side only. This is 0, positive theta. Negative also will come same way, right? So here, then here again 2 pi, 3 pi, 4 pi. So sine anything pi is equal to 0, right? The n value, any real numbers, right? And you can put 1, 2, 3, 4, 5, anything you can put up to infinity, sin anything by 0, right? So this is base for sine. This is sine function. Now we will look inverse sine function. How inverse sine function will look. So here, what about the range?
The range is important. That's why we explained this much. So range is y tends to, what is the range? Here plus 1, here minus. So minus 1 to plus 1. So this is the range. It is effective between minus 5 by 2 to plus 5 by 2. So this is principal domain. This is principal range, principal values, right? Principal domain equivalent principal value. So that is minus 1 to plus 1. Now we will look at inverse sine function. This is over. Now we understand what is sine function. Now we will look at inverse sine function. Why we are doing to same diagram inverse sine function. So inverse sine function y is equal to sine inverse of x. So here y equal to sine x. So here function is y equal to sine x. Here function is y equal to sine inverse of x. So sine inverse of x பார்க்கணும் அப்படினா என்ன பண்ணணும்? Let's see. So here this indicate sine inverse of that x value equivalent sine, then you may take this as 0 theta, then you consider this as the sine x value, that theta equivalent sine x value, then sine will cancel, x will get, right? So this I will show how to evaluate sine inverse. Domain range. So now sine inverse domain. So here sine inverse of x. So x range between minus pi by 2 to plus pi by 2. Then x is minus 1 to plus 1. Range is minus 5 by 2 to plus 5 by 2. That will come in y. So same diagram will come like this. So this is plus 5 by 2. Sorry, plus 1 minus 1. So here it will come between this. So here domain is minus 1 to plus 1. So that is principal domain, right? We will look one example. Sine inverse of, what you will ask, sine inverse of 1 by 2. Simple only. So the 1 by 2. So equivalent to 1 by 2. What is 1 by 2? We previously written the sine table. Sine 30, which is equal to, otherwise sine pi by 6, which is equal to 1 by 2. So instead of 1 by 2, you can substitute sine pi by 6. Sine inverse of sine pi by 6. Sine inverse of sine x equal to x. This is the solution. This you need to understand. For that only we written this much. So here, which is equal to pi by 6. So if they ask sine inverse of 1 by 2, then which is equal to pi by 6. Right? So you can write this as value. Pi means 3.14. Right? Divided by 6. Then you will get 0.4 something. Right? You got it? You can write in terms of radian or you can write in terms of numbers. Right? Why? Because I am telling here na, it is between
ஏன் சொல்றேன் அப்படின்னா நம்ம இது இதுக்குள்ள இருக்குது -1 ல இருந்து +1 குள்ள the range will come. Okay, so now you understand the concept of sine inverse. Before moving to the problem, inverse trigonometry problem, we must know about the basics of properties, trigonometry properties. So now we look about some basics. Sine 90 minus theta. You know that term? Sine 90 minus theta. Similarly, sine A plus B. I am only talking about sine. It will count for all trigonometry functions. What are all the trigonometry functions we have seen? Sine, cos, tan, cosecant, secant, and then cot. Okay, so these are all commonly known as trigonometry functions. Today in today's class we only see about the sine. Okay, so here sine 90 minus theta. Similarly, sine 90 plus theta, sine 180 minus theta, 180 plus theta, 270 minus theta, 270 plus theta, 360 minus theta, 360 plus theta. Everything you must understand. If you difficult to memorize these things, then I will give the understanding about these formulas. You must know the equivalent, right? So that I will explain you easily. You need not to memorize, you need not to keep in your mind. You just go plan, you know the concept, wherever you need, you can apply and you can write the answer. So here, in solving the problem, you need to convert sine function into any of the trigonometry form. Why? Because the principal range is -π/2 to +π/2, right? The domain is between -π/2 to +π/2. Then only we can apply that rule. What is that rule? Sine inverse of sine x, which is equal to x. This concept will be applicable only for this range. This you have to keep. Whatever the problem given, you must verify or you must convert that into this form. Convert that into that range. Then only you have to solve. Until otherwise, it is not correct. Right? I'll give you the example. Okay. Now we will how to understand this and how to apply this in while solving the problem. That we will look. இது எப்படி நம்ம புரிஞ்சுக்கலாம், நேரடியாக எப்படி புரிஞ்சுக்கலாம். நம்ம இதை வந்து மனப்பாடம் பண்ணிட்டு போய் அங்கே போய் நம்ம அப்படியே ஞாபகம் வச்சுக்கணும், சைனை ஞாபகம் வச்சுக்கணும், பாசிட்டிவாக நெகட்டிவாக ஞாபகம் வச்சுக்கணும், அந்த இடத்துல சைன் வந்து கன்வெர்ட் ஆகுமோ ஞாபகம் வச்சுக்கணும், அப்படிலாம் எதுவும் தேவை கிடையாது. சிம்பிளாக நீங்கள் ஞாபகம் வச்சுக்கணும்னா this is π/2 π/2, this is 3π/2 3π/2, this is 2π. If sin pi is coming now, no change. This is for keeping in mind, no change. Here vice versa will come. Sign conversion you have to remember. So I will tell you how to solve that itself and you can identify the sign conversion. Okay. What is the formula for sin a plus b? Based on your previous memory, last year la நம்ம படிச்சோம்ல, அத வச்சு சொல்லுங்க பாப்போம். sin a plus b னா என்னன்னு? sin a plus b னா என்ன? formula sin a cos b plus cos a sin b. I hope everyone knows this, right? இது உங்களுக்கு எப்பவுமே தெரிஞ்சிருக்கும்னு நான் நம்புறேன். இதே cos a plus b னா cos a cos b minus sin a sin b. Similarly,
Today we are looking only sin. அதனால நான் sin மட்டும் சொல்றேன். திரும்ப மிச்ச எல்லாத்துக்கும் ஃபார்முலா இருக்கு. Sin a minus b means what is that? Sin a cos b minus cos a sin b. Similarly, cos a minus b equal to cos a cos b plus a sin is changing sin a sin b. Okay. So formula மனப்பாடம் பண்ண வேண்டாம். நீங்க வந்து அங்கேயே நான் டெரைவ் பண்ணிக்கலாம்னு சொன்னீங்கல்ல, எப்படி பண்றது? We'll look now. So these four you must remember. Sin a plus b உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கணும், sin a minus b தெரிஞ்சிருக்கணும், cos a plus b, cos a minus b, similarly tan a plus b, tan a minus b everything you must know. அதுக்கு ஒன்றும் மாற்று கிடையாது, அது நம்ம தெரிஞ்சுதான் ஆகணும். பட் நம்ம இதை எப்படி ஞாபகம் வச்சுக்கிறது? இதுல இருந்தே நான் உங்களுக்கு ஈஸியா சொல்லித்தரேன். எப்படி சொல்லித்தரேன்னா, இதை sin a plus b நீ கன்சிடர் பண்ணிக்கோ, இதை sin a minus b நீ கன்சிடர் பண்ணிக்கோ. இது எப்படி இருக்கு? sin 90 minus theta. Sin 90 minus theta means what will come? Cos theta. That you must know. If you want to memorize the formula, that you must know. Sin 90 minus theta cos theta அப்படின்னு ஒரு ஞாபகம் வச்சுக்கணும். ஆனால் அது மாதிரி தேவையில்லை. நான் எப்படி இந்த cos theta கொண்டு வரணும்னு சொல்லி தரேன். Sin a minus b. You apply this. So sin a cos b minus cos a sin b. So here a is equal to 90 degree, b equal to theta. Now you can apply. What will come? Sin a, sin 90 degree. Sin 90 degree equal to 1. You know the value, right? Previously we drawn a table and we filled the table with value. So that is 1 cos b minus cos a sin b. Cos a is cos 90. Cos 90 is, what about cos 90? 0. So the entire term become 0. What is the remaining? Cos b. B is theta. Now I proved. You got my point? Okay. You understand? இதை மட்டும் நீங்க தெரிஞ்சிட்டீங்கன்னா என்ன பண்ண வேண்டியது இல்லை, ஒன்னொன்னா நீங்க மெமரைஸ் பண்ண வேண்டியது இல்லை, டக்குன்னு உனக்கு கன்ஃபியூஸும் ஆக வேண்டியது இல்லை. இது மைனஸ் வருமா, பிளஸ் வருமா, காஸ் வருமா, சைன் வருமா, அதெல்லாம் எதுவுமே தேவையில்லை. நமக்கு தேவையான ஃபார்முலா ஒன்னே ஒன்று தான். என்ன தெரியணும்? sin a plus b தெரியணும், sin a minus b தெரியணும். அப்படி தெரிஞ்சா நம்ம என்ன பண்ணிடலாம், எல்லாத்துக்கும் we can directly get the answer. இப்படி தான் நம்ம மேத்ஸை வந்து ஒரு இடத்துல அப்ரோச் பண்ணணும். நம்ம பாட்டுக்கு போயிட்டு எல்லாத்தையுமே மனப்பாடம் பண்ணிட்டு அங்கே போய் இருந்தீங்கன்னா கண்டிப்பா உங்களால ரிமெம்பர் பண்ண முடியாது. ஏதாவது ஒரு கன்ஃபியூஸ் ஆகும். பிளஸ் மைனஸ் சைன் மாறினால என்ன ஆகுதுன்னா எல்லாமே டோட்டலா சேஞ்ச் ஆகும். ஸோ அப்படி இருக்க பட்சத்துக்கு இந்த மாதிரி நீங்க படிக்க ட்ரை பண்ணுங்க. இந்த மாதிரி படிச்சீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து ஒரு இடத்துல ஹெல்ப்ஃபுல்லா இருக்கும். நீங்க நிறைய இதை உங்க மண்டைக்குள்ள போட்டு அமுதிக்க வேண்டியதில்லை. தேவையானதை மட்டும் படிச்சா போதும். மிச்சத்தெல்லாம் நம்ம என்ன படிப்போம், புரிஞ்சு நம்மளுக்கே இருக்கும். ஸோ இதை நிறைய இடத்துல நீங்க அப்ளை பண்ணிக்கலாம். சரியா? ஸோ இப்போ நம்ம இது ஒன்றுக்கு ஓகே. நான் சைன் இன்னொரு பண்ணிப்பேன். சைன் என்ன பண்ணலாம், பிளஸ்ல பண்ணலாம். 180 plus theta என்ன வருது பார்க்கலாமா? sin 180 plus theta will identify this is in the format of sin a plus b. Sin a plus b equal to what is that? Sin a sin b, sorry, sin a cos b plus cos a sin b, right? This is the formula, the addition rule. So here a is 180 degree, b is theta. 180 degree means pi. So sin pi cos theta plus cos pi sin theta. Now you tell, what about sin pi? I already told sin n pi equal to 0. N any real number, right? So here this become 0, then automatically 0. Cos pi, what about cos pi? Cos pi is minus 1. Okay, that I will explain in the cos curve. Why it is coming minus 1? Cos pi, right? Cos 0 is
1 cos phi is minus 1. So here minus 1 sin theta which is equal to minus sin theta. You got it? I hope everyone understand. இதை மட்டும் தெரிஞ்சுக்கிட்டீங்கன்னா இந்த டேபிள் எதையுமே நீங்கள் படிக்க வேணாம், நேரடியாக நீங்கள் சால்வ் பண்ணி எழுதிக்கலாம். இது நிறைய இடத்துக்கு ஹெல்ப்ஃபுல்லாக பண்ணும். அது உங்களுக்கு அவ்வளோ புரிஞ்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன். சரியா? sin 180 plus theta equal to minus sin theta. You can verify. You can calculate any formula. இதை வச்சு நம்ம கண்டுபிடிச்சிக்கலாம். சரிங்களா? ஓகே, இந்த செக்ஷன்ல ஒரே ஒரு இன்வெர்ஸ் ப்ராப்ளம் போட்டுட்டு நம்ம இதை க்ளோஸ் பண்ணிக்கலாம். அதே மாதிரி இதோட டொமைன் ரேஞ்ச் கண்டுபிடிக்கிற மாதிரி ப்ராப்ளமும் இருக்குது, நான் அதுவும் சொல்லி தரேன். ஓகே, ஃபர்ஸ்ட் வில் சால்வ் ஒன் ஸ்மால் inverse problem. Solve sin inverse of sin 2 pi by 3. Okay, 2 pi by 3. Sin inverse of sin 2 pi by 3. What we have to look? If you see the problem in your question paper or in your competitive exam, JEE, whatever may be the competitive exam, then what you need, உங்க மனசுக்குள்ள என்ன வரணும்? ஃபர்ஸ்ட் எது உனக்கு ஞாபகம் வந்துருக்கணும் உடனடியா? sin inverse வந்தாலே நமக்கு ரேஞ்ச் ஞாபகம் வரணும். நமக்கு எந்த டொமைன்ல அது ஒர்க் ஆகும், எந்த டொமைன்ல அது ஒர்க் ஆகாதுங்கிறது கண்டிப்பா நமக்கு தெரிஞ்சிருக்கணும். அது தெரியாம நம்ம என்ன பண்ண முடியாது, சால்வ் பண்ண முடியாது. இது எந்த டொமைன்ல மட்டும்தான் ஒர்க் ஆகும்? மைனஸ் பை பை 2ல இருந்து பிளஸ் பை பை 2ல மட்டும்தான் எது ஒர்க் ஆகும்? sin inverse of sin x equal to xங்கிறது ஒர்க் ஆகும். அவுட் ஆஃப் ரீஜன்ல கிடையாது. ஸோ அப்போ என்ன பண்ணணும், நீங்க இந்த ஆங்கிளை பை பை 2 மைனஸ் பை பை 2ல இருந்து பிளஸ் பை பை 2 ரேஞ்சுக்குள்ளார கொண்டு வரணும். அதுதான் நம்மளோட முதல் வேலை. அதுக்கப்புறம் நம்ம சால்வ் பண்ணணும். சரிங்களா? ஸோ இப்போ இதை எப்படி கொண்டு வரலாம்? அதுக்காக நான் ப்ரீவியஸாக சொல்லிட்டு வந்தேன். 90 மைனஸ் தீட்டா என்ன, 180 மைனஸ் தீட்டா என்ன, 360 மைனஸ் தீட்டா என்ன, 360 பிளஸ் தீட்டா என்ன. ஸோ அதெல்லாம் கொண்டு வந்ததே இதுக்காக தான். ஸோ நம்ம கண்டுபிடிக்கும் sin inverse of sin 2 pi by 3. Similarly 5 pi by 7. So anything you can give, anything they can provide. Right. Now we can convert that in that region minus 92 plus 90 region. How we will convert? Any idea? I wish to convert in the form of pi minus theta. மாத்திட்டீனா உங்களுக்கு ஈஸியா இருக்கும். pi minus theta, it means 180 minus theta. convert பண்ணி பார்க்கலாம். 2 into 180 divided by 3. So 360 divided by 3. 120 டிகிரி. இவங்க கொடுத்துருக்க ஆங்கிள் 120 டிகிரி. பைல என்னது? 180 டிகிரி. 180 டிகிரி மைனஸ் தீட்டா 120 டிகிரிக்கு அப்ப தீட்டாக்கு என்ன வரும் அந்த இடத்துல? 180 மைனஸ் 60. இப்படி எழுதலாம். இல்லாட்டி பை மைனஸ் what about 60 means pi by 3. ரைட்? இந்த மாதிரி எழுதிக்கலாம். இது உங்களுக்கு கன்வெர்ட் பண்ண தெரிஞ்சிருக்கக்கூடியது தான். இது எப்படி கன்வெர்ட் பண்ணணும்னா பை மட்டும் வெளியே வச்சுக்கிட்டு மிச்சத்தை வெளியே எழுதிங்கன்னா சரியா இருக்கும். சரியா? பை மைனஸ் தீட்டா ஃபார்ம் மட்டும் எழுதுறதுக்காக இந்த மாதிரி எழுதிருக்கேன், வேற ஒன்றும் கிடையாது. பை மைனஸ் ஃபார்முக்கு எழுதுறதுக்காக எழுதிருக்கு. ஏன் பை மைனஸ் ஃபார்ம்லையும் 2 பை மைனஸ் ஃபார்ம்ல மட்டும்தான் எழுதணும்? நீங்க வந்து பை பை 2 மைனஸ் ஃபார்ம்லையோ இல்லாட்டி தட் 270 ஃபார்ம்ல எழுதக்கூடாது. ஏன்னா சைன் வந்து என்னவா மாறும்? காசா மாறும். சைன் 90 மைனஸ் தீட்டா சைன் 90 பிளஸ் தீட்டானா அது வந்து என்னவா மாறும்னா சைன் வந்து காசா மாறும். 270ல அதே மாதிரி தான் சைன் வந்து காசா மாறும். இப்போ இந்த சைன் வந்து சைனாவே இருந்தால் மட்டும் தான் நம்ம என்ன பண்ண முடியும்? கட் பண்ணிட்டு நம்ம ரூலை கொண்டு வர முடியும். அதுக்காண்டி தான் நான் வந்து என்ன பண்ணிருக்கேன்னா பை மைனஸ் தீட்டாவா எழுதுறேன், இல்லாட்டி பை பிளஸ் தீட்டாவா எழுதலாம், இல்லாட்டி 2 பை மைனஸ் தீட்டா
2 pi plus theta இந்த ரேஞ்சுக்குள்ள அதை கொண்டு வர மாதிரி நம்ம எழுதிக்கணும். 90க்கு போக கூடாது. சரிங்களா? அதனால தான் இப்ப pi minus theta மாத்தியாச்சு. சரி, இப்ப pi minus theta, what about that? Sin inverse of sin pi minus pi by 3. Now you identify the value of sin pi minus pi by 3. What is the value? Sin pi minus pi by 3 equal to 180 minus 60. Sin anything fine. Now a minus b form. இது என்ன ஃபார்ம்ல இருக்குன்னா a minus b ஃபார்ம்ல இருக்கு. So sin a cos b plus minus, because in between minus is there, cos a sin b. I can directly write, but you must understand. அதனால தான் திரும்ப எழுதிட்டு இருக்கேன். இது மாதிரி தெரிஞ்சுக்கிட்டீங்கன்னா நீங்க எப்பவுமே மெமரைஸ் பண்ணணும்ங்கற வேலை இருக்குது அந்த இடத்துல. sin a cos b. So sin 180 degree cos 60 degree minus cos 180 degree sin 60 degree. Right? So sin 180. 180 means sin pi. Sin anything pi 0. So this term 0. Minus cos 180 degree. Cos 180, what is that? Plus 1. No, minus of minus 1. That's why I put plus 1. Then sin 60 degree. Don't put value here. இங்க நம்ம என்ன பண்ண கூடாது, வேல்யூ போட கூடாது. sin 60 னா உடனே நீங்க என்ன போட கூடாது, √3/2 போடவே கூடாது. அதுக்காக நம்ம இதை எழுத கிடையாது. நம்ம இந்த ஃபார்மட்டுக்கு கொண்டு வரணும். So sin inverse of minus minus plus plus sin 60. So sin 180 minus theta is equal to sin theta. Right? If you know directly, I can directly write. நேரா எழுதலாம். But இந்த மாதிரி புரிஞ்சிக்கிறதும் நல்லது. So here sin sin cancel. So value is 60 degree. Otherwise by 3. Right? Divided by 3, 60. So pi by 3, right? So the value is, what about the value? Y equal to pi by 3 or 60. This is the answer for this question. Okay? So in this way only we have to identify the inverse function. So inverse function இந்த மாதிரி தான் நம்ம கண்டுபிடிக்கணும். இதே இன்வெர்ஸ் ஃபங்க்ஷன்ல நம்ம என்னலாம் பண்ணலாம் அப்படின்னா, இன்வெர்ஸ் ஃபங்க்ஷன்ல நம்ம டொமைன் கண்டுபிடிக்கலாம். இன்வெர்ஸ் ஃபங்க்ஷன்ல இன்வெர்ஸ் ஃபங்க்ஷனை கொடுத்துட்டு நம்மள டொமைன் கண்டுபிடிக்க சொன்னாலும் அதுவும் நம்மளால கண்டுபிடிக்க முடியும். இப்போ sin இன்வெர்ஸ் ஆஃப் சம் டேர்ம்ஸை கொடுத்துட்டு ஒரு டொமைன் கண்டுபிடிக்க சொன்னால் அதுவும் கண்டுபிடிக்கலாம். அதை நம்ம நெக்ஸ்ட் கிளாஸ்ல எப்படி டொமைன் கண்டுபிடிக்கிறது, அப்புறம் சைனையும் காசையும் கம்பைன் பண்ணால் என்ன பண்ணலாம், டேர்ம் இன்வெர்ஸ் வந்தால் என்ன பண்ணணும், கொசின் இன்வெர்ஸ், ஒவ்வொன்றுக்கும் ரீஜன் டயக்ராம் எந்த மாதிரி வரும், அதோட ஷேப் எந்த மாதிரி இருக்கும் அப்படிங்கிறதெல்லாம் நம்ம அடுத்தடுத்த கிளாஸ்ல பார்க்கலாம். இன்னைக்கு உங்களுக்கு கிளாஸ் கண்டிப்பாக யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்திருக்கும்னு நினைக்கிறேன். பேசிக் ட்ரிகனாமெட்ரியில இருந்து இன்வெர்ஸ் ட்ரிகனாமெட்ரிக்கு நம்ம எப்படி முன்னாடி படிச்சதெல்லாம் எப்படி அடுத்தடுத்த ஸ்டெப்புக்கு யூஸ் பண்ணிட்டு வந்தோம் அப்படிங்கிறத இந்த லெக்சர்ல நீங்க கிளியரா புரிஞ்சிருப்பீங்கன்னு நினைக்கிறேன். இது ஏதாவது டவுட்ஸ் இருந்தாலும் நீங்க கேட்டுக்கலாம். ஓகே, டுடே செக்ஷன் ஓவர் ஹியர். எனி டவுட் வில் பி discussed in upcoming section. Thank you all. Thanks for your patient listening. ஒன்று கடைசியாக ஒரு நோட் சொல்லிட்டு முடிக்கலாம்னு நினைக்கிறேன். மேக்ஸ்னா சென்டம். ஸோ மேக்ஸ்னால் நமக்கு என்ன வரக்கூடாது, ஸ்பெல்லிங் மிஸ்டேக் வரும், எழுத்து அழகாக எழுதணும், சரியான வரிசை கிராமத்தில் தான் எழுதணும், அப்படிலாம் எந்த நெசசிட்டியும் கிடையாது. மேக்ஸ்னா ஆன்சர், மேக்ஸ்னா ஸ்டெப்பு தான் நமக்கு வேணும், எப்படி போடணுங்கிறது தான் தெரியணும். அது மாதிரி மேக்ஸை ரொம்ப இன்வால்வ்டாக லைக் பண்ணி படிங்க. மேக்ஸ் ஏதோ ரொம்ப கஷ்டமானது, மெமரைஸ் பண்ண வேண்டியது நிறையா இருக்குது அப்படிலாம் நினச்சி படிக்காதீங்க. எதையுமே மெமரைஸ் பண்ண வேண்டியதில்லை. நீங்கள் பேசிக்கில் மட்டும் கிளியராக இருந்தீங்கன்னா போதும். இப்போ 4 குவாட்ரண்ட் எடுத்தோம். ஃபர்ஸ்ட் குவாட்ரண்ட், செகண்ட் குவாட்ரண்ட், தேர்ட் குவாட்ரண்ட், ஃபோர்த் குவாட்ரண்ட். அதில் சைன் என்னவா இருக்கும், காசு என்னவா இருக்கும், ஃபர்ஸ்ட் குவாட்ரண்ட்டில் சைன் வேல்யூ என்னவா இருக்கும், ஃபர்ஸ்ட் குவாட்ரண்ட்டில் காசு வேல்யூ என்னவா இருக்கும்னு தெரிஞ்சுக்கிட்டாலே நமக்கு சைன், அதாவது ப்ளஸ் மைனஸ் போடுறதுல எந்த ப்ராப்ளமும் வராது. ப்ளஸ் மைனஸ்னால தான் மெயினான
மார்க்கை நம்ம லூஸ் பண்ணுவோம் எந்த காம்படிட்டிவ் எக்ஸாம்லையும். ஸோ அந்த ப்ராப்ளமே வரக்கூடாது அப்படின்னா பேசிக்காக நம்ம அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கணும் 360 டிகிரி எதுக்கு வருது, ட்ரையாங்கிளுக்கு ஏ ப்ளஸ் ஐ மீன் ஆங்கிள் ஏ ப்ளஸ் பி ப்ளஸ் சி ஆல்பா ப்ளஸ் பீட்டா ப்ளஸ் தீட்டா இது காமா இஸ் ஈக்குவல் டு 180 டிகிரி ஏன் சொல்கிறாங்க. ஸோ அதெல்லாம் தெரிஞ்சுக்கிட்டாலே போதுமானது. தேங்க்யூ. எல்லாருக்கும் பிடிச்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன். நன்றி. அடுத்த கிளாஸில்